révolution culturelle, une révolution qui a changé notre rapport au temps, notre rapport aux choses, notre rapport aux autres. There's never been a better time to work in digital marketing. There's so many new, exciting technologies and platforms and tools. On a le plaisir d'accueillir TikTok qui vient aujourd'hui pour dévoiler un petit peu plus ce qu'est TikTok. Beaucoup d'entre vous ont en tout cas des enfants qui sont sur TikTok, ça c'est sûr. En revanche, vous ne connaissez peut-être pas tous les méandres du TikTok et du business. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène du coup Stuart, qui est le DG de l'optimisation de la monétisation B2B pour TikTok en Europe. Stuart, it's you. I'd like to apologise up front for not speaking French, so massive apologies. Thank you so much for welcoming us to the One-to-One conference. It's a privilege and a pleasure to be here, and it's also wonderful to be in front of human beings. In the last 18 months, I'm sure like many of us, we've been sat at our desks in our homes, working away, probably doing lots of overtime. So it's great to be here. In that time, we've, at TikTok, experienced some incredible growth. And I'm sure many of you that have used the app, or this is maybe the first time that you're experiencing the app, have had, I hope, a joyful experience. But without further ado, let's always start, as we do in TikTok presentations, with a short clip. Young killer with young killer with turn on your magic beat. This is how I bring me up. Don't have nobody to call my own. Turn on your magic beat. This is how I bring me up. This is how I bring me up. This is how I bring me up. Bum 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 bum. So much fun and so much that we can share with you this afternoon. It's a privilege. There are kind of three principles that we're adhering to, both as a brand, as a marketing brand, one of the biggest now advertisers in the world, but also, I think, coming at it from a consumer and also a brand point of view. And there are kind of three principles that I'm going to talk to us about today. The first is understanding. How do we understand the platform? It's about marketeers understanding the platform, it's about consumers understanding the platform. It's also not only about understanding, but it's also about how do we build trust. And trust is certainly one of those things in marketing that we all would love to have immensely. It takes a long time to build, but can be lost almost instantly. So trust is such an important foundation and principle of our brand. And if we do those two things properly, if we are understood and we're trusted, then we hope that we can be loved. And I think any marketeer in the room would adhere to those three principles.
As I mentioned, the last 18 months has been a time of immense pressure for everybody. The COVID situation has meant that people have wanted escapism from their everyday life. And at that time, TikTok was really coming into the fore. It's a time where people can be joyful, they can create, they can be inspired, they can be educated, they can join communities on the platform. And so what we've tried to do is create this really wonderful experience, this smiling experience when you come onto the platform. And so how, therefore, do we become understood in this joyful place? Well, first and foremost, the principles of what we are is that we are a leading platform. We are a short-form video platform, an entertainment platform where videos are shown between 15 seconds and what is now 3 minutes. More than enough time for you to be hyper-creative or build a connection or show your bulldog or your favorite soccer goal. These are really important times, and I think people want to express themselves in a very authentic way. And so our mission is really to inspire that creativity that people want, and bring joy. So how do we do that? And that, for me, is about people being authentic. And that's the foundation, I think, of what TikTok kind of sits on, this idea of authenticity, being yourself, feeling safe in this environment to be yourself. This is a sound-on platform. It's a highly emotive platform with brilliant music. It's a full-screen proposition in what is a 16:9 format. It's one of these opportunities where we've witnessed people having huge positive impact, whether it's them showing their city and how proud they are of it, or whether it's about a charity doing some incredible work overseas. We'll tell you a bit more about that community a bit later on. One thing that I think we should demystify, really, and it's a misconception, I think, about TikTok, is it's not about the number of followers that you have, it's about the content that you create. You can create amazing content, and it can be delivered in such a smart way using the technology available to you on the app itself. You can quite literally be a sensation overnight. You don't need lots of followers. You just need to create something great, something inspirational, something that goes viral, something that's empathetic. And using those emotive soundtracks, you can create real passion on the platform. And you can express yourself, but also you can lose people in what you are doing. So think about that. It's not just about the number of followers or likes or loves that you get. It's about the content that you create, which makes you brilliant. One other thing to kind of note on, I think, in terms of understanding TikTok is you don't need to check TikTok. It's not a news cycle. It's not a quick check-in, quick check-out. People use it as an entertainment platform. People come to TikTok to watch it. It's entertainment. It's pure gold. It's pure entertainment for people. And often our users don't follow other people. They find content on there, and they trust us to help us find that content for them. The For You feed is the first thing you will see when you go onto the app. The algorithm is working overtime in understanding the things that you like, how long you've spent on a certain piece of content, whether you shared that content, whether you commented on that content. And so the For You feed, the algorithm is constantly streaming you what it believes you like based on the things that you've exhibited or the passions that you exhibit or the communities that you are following. It really is an appointment to view, an entertainment platform for all. And 3/4 of TikTok users come to the platform to be entertained. And of course, if you're going to be entertained, you don't want to just be following trends. You want to create trends. And that's the point, I think, of not needing to be liked or loved all the time. You are creating trends for yourself. And I'm going to share a quick example of one that we are immensely proud of. And it really started, I think, lifting TikTok into the kind of cultural fabric of everyday life. This community that we've got really sparks and catapults brands as well within these environments. This is a guy on the left-hand side here, a guy called Nathan Pagoda. This was a guy whose truck broke down in the middle of America somewhere and was late for work.
So he grabs his longboard, his skateboard, many of you will know that in Biarritz, of course, and he starts cruising down this really beautifully tarmac street. The sun's coming up behind him. He's drinking a cranberry juice from Ocean Spray, and he's listening to Fleetwood Mac Dreams. Now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. The sense of freedom that Dogface, as he's known as, which is his handle, the sense of freedom, he looks like so happy. He's late for work, but he's got his liquid breakfast in hand and he's cruising down the street. It captured this moment, this inspiration. It created a trend. It shifted all of the Ocean Spray cranberry juice off the shelves in the US. The share price rose. The CEO was so compelled or so enthused by what Nathan had created that he created his own TikTok variant of this. In addition, he went on to buy Nathan a truck, and this made Nathan incredibly successful. I think he went out and bought a house based on this viral moment. But it doesn't end there, and it doesn't necessarily finish on TikTok. It continued to happen, not only with Mick Fleetwood. Now, Mick Fleetwood there, for example, was astounded by the uptake of Dreams. It shot Fleetwood Mac back up to the charts, the top of the charts, the Billboard charts, for the first time, and brought new music to a new generation that hadn't heard Fleetwood Mac before. And users were inspired by this as well. They connected with it, they joined in, and they co-created, which is the point of TikTok. And look at the number of views that were exhibited. It doesn't stop there, though. There are three other great examples here. The feta cheese pasta sensation. I'm hoping many of you will know what I'm talking about. This sold feta cheese out in the Nordics. They couldn't get any over into Stockholm. I mean, it literally wiped out feta cheese in the Nordics. The second one is Volvic, based in Germany. The hashtag pink drink went viral. It was massive. And all it was using not only almond milk or oat milk, it was using the hibiscus tea variant of Volvic, which was new out. And it drove a 150% increase in sales, literally overnight. And the final example on the right-hand side here is Little Moons. Little Moons is a relatively unknown ice cream brand. They're these little balls filled with, like, obviously ice cream inside, but they're quite delicious with loads of different flavors and variants. They went viral on TikTok. It was huge. It was a sensation. 1,000% increase in UK supermarkets. They literally sold out. You'd go into a local Tesco, sort of a Carrefour equivalent. You'd go in there and say, I'm really looking for Little Moons. And I'm sorry, it went viral on TikTok. They've sold out. We love that. I mean, it's anecdotal, but it's beautiful. And so TikTok is now becoming a cultural currency in itself. It's becoming part of the cultural fabric. It's even, I'd argue, becoming a bit of a verb. People are now talking about TikToking. It's the first time I've heard that. But anyway, I quite like it. I go to my local coffee house now. A year ago, 18 months ago, I'd go in and I told them I was working for TikTok. Immensely proud, obviously. And they said, is that dancing / lip syncing app? And I went, well, it's a bit more than that. Fast forward 18 months. That coffee shop are now making their own TikToks. They're promoting their bread, their coffee on there. Whenever I go in there and get my flat white, they give me a TikTok logo on the top. It's become part of the cultural fabric. I'm starting to see TikTok logos on the side of white vans, promoted right next to Instagram and Facebook. Follow us on TikTok. I'm fascinated by the pool guy. If you don't know what it is, go hashtag pool guy on TikTok. I'm fascinated by this man who clears sludgy pools out. He shows you the before, the during, and the after, and it's amazing. And he's promoted his whole company based on TikTok. Now, with all of these things happening, these sensations, these moments, these moments where people are being inspired and they're creating and co-creating, we're really truly humbled by the incredible growth that we have seen over the last 2.5 years. Many of you will be aware that we reached the 1 billion mark globally in the last couple of days, and it only took us 3.5 years to get there, which we're astounded at, but also equally,
we're very, very proud. We're based in 8 European cities now as well, and we've got over 100 million users right across Europe. So we've seen this phenomenal growth, these communities that are really leaning in and embedded and being part of this community and this platform that we're so proud of. Now, growth is all well and good, but actually it's also about how do we scale. We were still seen at that point as a very, very young, if you like, application. We were sort of being compared with Snapchat and the rest of them. But actually, what's happened over that time as we've grown to those billion consumers, we've diversified that audience. According to some recent Kantar research, 68% of our audience now is over the age of 25. That shows you the diversification, that range that's changed. And of course, with diversification of audience comes diversification of the type of content that you're seeing on the platform as well. As I'm sure you'd agree, if you go back 2 years, it's changed immensely beyond all belief. Now, of course, we've been working hard in the background to make that happen. That doesn't just happen because the audience changes. We have to promote ourselves in different ways. And so this is something we've done with the Euros. Many of you will be familiar that we sponsored the Euros this year in 2021 in the summer. Unlucky for England. We were rubbish. But anyway, and so by sponsoring a big event like this, it means that you're at that cultural crossroads, not just because you're following football. It was never about the rights. It was about the fans. It was about the cultural moment where everybody's getting incredibly excited. It's about the living rooms. It's about the fashion. It's about the music that's around at the time. And by having an association with an event like that means you can scale very quickly. Much more than 90 minutes on a football pitch. It's about sport, it's about connections, it's about the fans. And so where fans play was our strategy. And we really enforced it, not only around the football, the soccer, but also around that cultural moment. In addition to that, we also sponsored the first halftime show. Ed Sheeran, many of you will know Ed Sheeran. We used Ed and we used the director of the halftime show of the Super Bowl. He came to Ed's hometown in Ipswich and he shot the whole gig entirely. It was an empty stadium as our halftime show. And it was interactive. It was in a 16:9 mobile format. It's the first time that's ever been done. And it was great because it was interactive. Ed had phones. He'd had phones he was holding. There were phones on the floor that could show you different angles of what was happening on stage. He would give tutorials on stage about when he was beatboxing and then incorporating some guitar as well. And so it became this moment, again, where we are cross-sectoring, if you like, football, culture, fashion, and much, much more. And there's more to come there. There's much, much more to come in what we're doing and how we're supporting big events and big cultural moments. This then moved very quickly into what we consider to be a slightly older sport, very male-heavy. How do you bring fashion and culture and glamour? We all know Monaco, not far from here, of course. But this is beautiful, the fact that we've now sponsored the Aston Martin car. And we've incorporated that with creating the moments in the garage with not only the drivers, but also the glamour of the event. And these big cultural moments, these big races that occur, obviously, in every single country. It's a global event. And so we're very, very proud to be key sponsors of that. And that adds not only scale, but it also adds a diverse audience, which is what we were after. Now, we've
spent money on those things. Of course we have. It's important to do so. But then the Olympics happened. And TikTok took a whole new meaning. And I think what most marketeers were aware of is that there's a push mechanic, which is spent. But there's also a pull mechanic in there as well, where people are working on your behalf. And the Tokyo 2020 Olympics was no exception there. The athletes realized what TikTok was. It was a way that they could express themselves, they could be authentic behind the scenes, whether they were knitting jumpers of their team, whether they were showing training events, or just doing a dance in the background just to buy the time because they were obviously stuck in a hotel room when they weren't running or jumping or swimming. And so there was this moment where it became the unofficial, if you like, platform for all athletes at the Tokyo 2020 Olympics, which we're immensely proud of and we didn't expect to happen. But makes sense when you're thinking about, again, those big moments, whether it be sport or big moments in time where people wanting to have a voice, be inspired and educate. And what that's done is that's pushed up, if you like, and resonates, I think, a lot more with people that we are actually an entertainment platform. And we're sitting in some really decent company there, up with the heavyweights of over-the-top television services and, of course, internet services like Netflix, etc. And so it's really important for us to drive that attention economy. We're taking up lots of time. Time is the rarest commodity of all. It's about eyeballs shifting from one to another. There's only so much time, last time I looked, that we have in a day. And so people spending a significant amount of that time with us on an entertainment platform like TikTok. And this is a good thing. This is a really good thing because entertainment brands have massive staying power. People cycle through changes of social needs, but the community, the sensibilities, and their need for entertainment remains and deepens over time, I'd argue. In fact, over 50% of the things that are shared on social media are all entertainment-based, whether it's last night's television, the new Bond movie, or whether it's sport. And so entertainment is really kind of the foundations of, I think, what a good brand is and allows you to have that staying power that we mentioned. So how do we get trusted? We've done all of this work to be understood. But how do you build trust? Now you're understood, how do you build that trust with your audience? Well, that audience needs to feel incredibly safe. They need to feel that they can be themselves, their authentic selves. That if they are going to express themselves authentically, that they're being looked after and they're feeling safe within that environment. And so we've been working incredibly hard, and the bedrock of everything we do now is to do with safety, safety of those consumers. And it's really the pinnacle of our success as a brand and how we grow based on everything we do to make these individuals feel safe. It has to feel like it's a positive, inclusive environment. It's a welcoming environment, but it's also, I think those things make us highly successful, and you argue some sort of superpower as well. But safety, for me, comes in many different ways. And so keeping our community safe has never been more important. We, of course, have very clear community guidelines when on the platform. We now have transparency reports, which we release every single quarter. We have a transparency center in Dublin. You can go and look at our stats, which are available openly to the public, how our algorithm works. We've been incredibly transparent as a business. What percentage of bad players we take down or never even get onto the platform. It's a tiny proportion. It's less than 1% of all of our videos that are viewed are what we consider to be bad players and break our community and policy guidelines. We're looking after under 16-year-olds. I'll give you a couple of examples. Their settings are already set to security default private. So what that means is that you have to invite people in to view your videos. You cannot instant message on our TikTok platform if you're under the age of 16. And parents can couple their phones and pair their phones to have control over what their young individuals in their household are watching. There's also, and I think this is important, aside from having a transparency center, we try to deliver education. And education is really important. We've actually joined up with MediaSmart in the UK to educate parents and teachers about the challenges of online behavior, but specifically making sure that we're taking care of them.
So from a brand's point of view, well, we need to be very, very transparent. We can't mark our own homework. How do we make sure that brands feel safe in this environment? Paramount is obviously looking after the consumer, but we're using viewability, third-party metrics now. Moats is now signed, and we're doing some work with those guys around viewability. Double Verify and IAS are also to follow very soon, and we're in close conversations with them, hopefully towards the end of this year. From a brand safety point of view, we've been working with OpenSlate since about mid-year in the UK and in the US, and we've just closed our beta testing for IAS for brand safety for brands on our platform. We're clearing the lanes to make sure that your brands feel incredibly safe within our environments. And if we do those things properly, if we make people understand what we're trying to do as a platform, if we build trust and we keep people safe, consumers and brands, then we hope that we can be loved. And I think all brands aim for that. Love is the pinnacle, of course. And of course, relevancy. You have to be relevant in this environment. It drives brand love. Have an association, have a relationship with the users that you have on the platform. Don't just believe me. Our research is telling us that 61% of TikTok users said they felt a sense of community while on TikTok. TikTok users want to take action after watching it. Nearly 92%. I mean, it's just incredible numbers. The fact that they feel safe within their communities and they want to take action. It feels very natural for them to do so. So what does this mean for brands? You've got this loved connection, these communities that are associating themselves, that feel compelled to do things whilst on the platform. Well, we have a lot more in common than you think. And so I've described this as sort of the three moons that are eclipsing each other. On one hand, you've got marketing. On the other moon, you've got content. And on the other, you have commerce. And those three moons are merging closer and closer together, and they're eclipsing. And at the heart of that eclipse is a brand like TikTok, is a community like TikTok, is a platform with technology and tools like TikTok. But it's not a one-way street. Don't expect to just put ads on and get a response. You have to open yourself up as a brand to be loved. It's like everything. It's a two-way street. And so allow your brands to be conversing. Allow them to take your brand and get creative and inspire. Think back to the cranberry juice example we showed earlier. It's fun. People love your brand. If they want to connect with their brand, they will connect with it naturally. And you as a brand have to make sure you open your arms to that and release that tension of having protection around that brand. And of course, have a holistic approach. As we build towards the end of this presentation, I want you to think, if there's anything I want you to take away, please, it's have an always-on strategy. Be organic. Be on there always. Doesn't need to be a paid solution. People can trip over your content. Of course they can. How we can help is by giving you paid boosts, paid peaks, boosts to help people drive towards your content. If you've got a big product release, we'll help do that. But having that organic presence builds a relationship with those customers that we talked about. And then finally, use creators. Be brave. Use people that care about your brands, your ambassadors, the general public, people that are buying your products or using your products or traveling on your products. Embrace them. Let them connect with your brand and do what they want with it. And let them be authentic with your brand. Which brings us here. Be authentic and be real. Co-creation is a gift. And it's on a plate here, we hope, at TikTok. This example on the right-hand side here is Gucci. Gucci shot this wonderful and beautiful ad outside a coffee shop in Italy. It was these slightly older women that were dressed up in these fake furs, wearing the sneakers, the cool Gucci sneakers, drinking cappuccinos. And it was a beautifully shot ad, a DPS, you can imagine, in Vogue. We then said, well, it'd be great if you just did a dance afterwards, you know, connected with the TikTok audience. And so we got these two wonderful women that were game to just have a bit of fun, do a little dance. By the way, you can't hear the music, but there's some really cool music in the background. And it was a hashtag associated with it, which was about being an accidental influencer. Gucci got hold of that, and all of their other campaigns fell off of being an accidental influencer. Didn't matter if it was the sneakers that they were promoting, the jackets, the jeans, the hats, the sunnies. It was all about being an accidental influencer. So they hung themselves on the hashtag
that was available to them. And so they used that as their promotion right through TikTok, through the lifeblood of TikTok, not only in Italy, but right across the globe. And ads, of course, are part of that content experience. 60% of TikTok users say they follow brands on TikTok. Over half of TikTok users say that they search for products or they shop. What an opportunity. Back to those 3 moons where commerce is really coming in. And 45, nearly half of all TikTok users see ads as part of the creative, which is really important to kind of embrace that moment. Embrace this time, embrace these consumers. They're young consumers that want to experiment and be inspired and inspire. Today, we've got a number of solutions. I'm not going to sell to you, I promise. We've got a number of different solutions. We've got a team in the room. We've got a team over the next couple of days. Please come and talk to us. We can help you with bespoke solutions around not only our ad products, but also the things that are available to you, tools, services, not only at the top of the funnel from a branding standpoint, but right down at the bottom of the funnel with an ROI and a proof of purchase. And we've seen it work. These are great stats. These are people that are responding to content. They're looking at, they can brand recall your brands. They're making unplanned purchases. There's no better time, I think, to be in this environment, to really experiment within TikTok and get the results required. So that brings us full circle. It's about marketing, of course it is. It's about marketing our brand, about being understood, being trusted, and of course being loved. But it's also about your brands being understood on our platform, to be trusted, of course. But you've got to trust them, and it's about being loved. Let's start that next chapter together. I embrace that with you. We've got a stand here, and we'd love you to come and talk to us over the next couple of days. But thank you so much for your time. Lovely to be in Biarritz. What a beautiful city it is, and I love being in France. Thank you so much indeed. Thank you. Arnaud? I'm going to invite Arnaud up and David. And then I'm going to step off. Bonsoir à tous, bonsoir David. Bonsoir Arnaud. Très heureux d'être avec toi ce soir, ici à Biarritz. Alors c'est assez drôle parce que personnellement j'ai passé mon confinement à Biarritz. J'ai recruté l'intégralité de mon équipe à Biarritz. J'ai rencontré mon boss pour la première fois hier à Biarritz. Et j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir dans cette salle. Donc merci infiniment de passer du temps avec nous ici et surtout nous partager un peu ton retour d'expérience sur TikTok. Le voyage, c'est dans la stratégie de diversification que Flinty a énoncé ce soir, c'est devenu une de nos priorités, et particulièrement post-année Covid, où on a commencé à développer des partenariats avec des créateurs. Et je vais commencer cette petite intervention par vous parler d'un créateur qui s'appelle Bruno Maltor. Ah, avec le clicker, c'est mieux. Et du coup, on a travaillé avec Bruno sur notamment faire regagner finalement l'image des régions et des régions françaises auprès de notre audience TikTok sur le marché français. Il vous a préparé une petite vidéo où vous parlez de son contenu et quelle est sa stratégie et comment il diversifie notamment ses contenus versus YouTube ou ce qu'il peut faire avec Instagram sur une plateforme comme TikTok. Donc on va regarder sans plus attendre. Moi, c'est Bruno. Ça fait plus de 8 ans que je suis blogueur voyage et que je parcours le monde. Et voilà ce que j'ai en tête 24 heures sur 24. Allez! Je m'appelle Bruno Maltor, je suis blogueur voyage et j'ai la chance d'avoir plus d'1 million d'abonnés en cumulé sur tous mes réseaux, dont environ 300 000 sur TikTok. Et je vais vous partager un petit retour d'expérience par rapport à tout ce que je peux ressentir par rapport à cette belle application qui explose. Déjà, les gens qui sont sur TikTok sont ultra intéressés par la destination France. Je fais notamment des formats sur les plus beaux villages de France, sur des anecdotes par rapport à des villes françaises. Et c'est les formats qui généralement cartonnent le plus. Donc je ressens un vrai besoin pour les TikTokers de revoyager en France, une vraie envie. Et ça correspond totalement à mes besoins personnels parce que j'essaye de mettre en avant la France depuis de très nombreuses années sur mes réseaux. Et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok pour voir tous les contenus que je vais faire sur la France, mais aussi ailleurs bien évidemment parce que je suis blogueur voyage. Je vous dis à très vite pour de nouveaux périples. Peace.
Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à suivre Bruno. Mais Bruno, du coup, fait partie finalement d'un panel de créateurs qu'on a sur le marché français. Il y en a à peu près 30 000 en France aujourd'hui qui participent et qui aident des marques à se lancer sur TikTok ou tout simplement à construire une stratégie organique sur la plateforme. Le hashtag Travel, dans l'année 2021, a été clé dans une stratégie de diversification. C'est 52 milliards de vidéos qui ont été postées et vues sur la plateforme. Ça vous donne une petite idée du scale et à quel point finalement ce contenu et ce retour au voyage a été important. C'était également pour la majorité des TikTokers en France le contenu le plus attendu sur le marché français. 75% des TikTokers qui ont été interrogés cette année ont dit que finalement les contenus voyage étaient ce qui leur avait manqué le plus. Ensuite, sur le marché français spécifique, avec des hashtags cette fois en français, le secteur voyage, du coup le hashtag voyage, a été cité plus de 1,2 milliard de fois sur le marché français. C'est finalement la 10e catégorie de contenu que nous pouvons proposer aux utilisateurs sur ce marché. Alors, sans plus attendre, David, tu es directeur marketing de Voyage SNCF, de Oui SNCF, pardon, Chief Marketing Officer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur finalement cette première campagne que tu as opérée sur TikTok, Rattraper le temps perdu, je crois, que tu as commencé au mois de mai? Tout à fait. En fait, on a fait une petite étude au mois de mars 2021 et on a vu que 3 Français sur 4 déclaraient que le voyager en France leur manquait. Et en fait, c'est vrai que si on regarde un petit peu les 12-18 derniers mois, on a eu un été 2020 assez compliqué. Il y a eu toute cette période de premier confinement, puis les contraintes de 100 km qui empêchaient en fait, de se déplacer très loin. Donc beaucoup de Français ne sont pas partis en vacances à l'été 2020. Et on se devait d'être là pour accompagner cette envie de bouger quand tous les confinements étaient terminés. Donc on a travaillé sur une campagne qu'on a effectivement lancée au mois de mai, qui se déclinait en 3 temps. Un temps très commercial, autour d'un rendez-vous commercial qu'on a appelé les mercredis au oui. Mercredi au oui, c'est une offre... c'est mieux là? Oui. Oui, beaucoup mieux. Une offre commerciale qu'on a appelée les mercredis au oui. Pendant le confinement, on a constaté, et notamment sur les périodes entre les confinements, que les clients achetaient beaucoup en dernière minute. On constatait que les clients avaient beaucoup de mal à se projeter parce que compte tenu des règles qui changeaient régulièrement, on l'a vu récemment avec le pass sanitaire, c'était très compliqué de se projeter. Et donc on a lancé une offre volontairement très dernière minute où tous les mercredis, on mettait en avant des destinations et des petits prix. On a lancé un deuxième volet de la campagne qu'on a appelé On a tous un an à rattraper, qu'on a décliné, on a tous un an de campagne, un an de montagne, un an de plage à rattraper. Et puis enfin ce jeu qu'on a intitulé le billet de rattrapage, qu'on a matérialisé, là on a un petit visuel sur la slide juste après, qu'on a matérialisé comme un billet de train. On a tous connu ce billet de train, billet papier qu'on compostait avant de rentrer dans un train. Et l'idée de ce jeu concours, c'était de permettre à une famille de 4 personnes de visiter 4 villes en 4 jours et de montrer qu'en fait le train, c'est le moyen le plus facile de visiter la France. Génial. Est-ce que tu veux qu'on regarde un peu la vidéo? Tout à fait. Ok, super. Les amis, je suis là. J'ai un bon plan de ouf pour vous. Oui, SNCF organise un concours pour gagner 3 000 €. Pour eux, il y en a 4 personnes pour la destination de votre choix en France. Ah, ils nous mettent bien les frérots de Oui SNCF. Pour jouer, c'est très simple. Il faut t'abonner au TikTok Oui SNCF. Bien sûr, tu mets ton petit like sur cette vidéo et tu commentes « Je participe » en mentionnant l'ami avec lequel tu veux partir. Allez, bonne chance à tous. Moi, je fonce m'abonner. Alors pourquoi avoir choisi du coup TikTok pour cette activation? Alors, on avait suivi la croissance de TikTok déjà pendant le premier confinement, une croissance qui était assez dingue. Stuart l'a redit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est 100 millions, je crois, d'utilisateurs en Europe. Et il fallait qu'on soit... Déjà, il faut qu'on soit sur les carrefours d'audience où sont nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours... c'est très important, c'est au cœur de la stratégie marketing de Voyage SNCF historiquement, puis de Oui. Et puis, on s'est dit que cette cible jeune, c'est aussi une cible qui nous intéresse particulièrement parce que c'est une cible qu'on allait avoir probablement plus de facilité à mettre dans les trains en sortie de confinement, moins exposés au Covid, et on voyait bien que notamment sur les périodes qu'on avait vécues précédemment, comme les périodes de Noël, les seniors étaient un peu plus réticents à prendre le train. C'était assez normal. Donc TikTok nous paraissait assez naturel. Et donc on a attendu le bon moment, on a attendu que les différents confinements, de sortir des différents confinements, et on s'est lancé au mois de mai. On a pris le temps de trouver la bonne agence qui nous a aidé à préparer les bons contenus, à trouver les bons créateurs de contenu, parce que Stuart l'a dit tout à l'heure, tu l'as redit, c'est extrêmement important de s'appuyer sur un vrai savoir-faire, et dans la communauté TikTok, il y a énormément de producteurs de contenu. Et on s'est lancé au mois de mai en respectant les codes de la plateforme.
Alors du coup, par les codes de la plateforme, j'imagine que tu entends cet aspect authentique, la proximité aussi du réseau. C'est vrai que TikTok est une plateforme ultra locale qui permet en fait de communiquer avec ses proches, avec sa famille. Tu parles aussi des seniors, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes audiences et peut-être des succès de la campagne? Est-ce que tu as remarqué de... En quelques jours, on a lancé la campagne début mai, le 3 mai pour être précis. Et en quelques jours, on a activé 4 influenceurs pour commencer. Et on a très vite construit une communauté d'environ 50 000 abonnés. Aujourd'hui, on a atteint quasiment 95 000 abonnés. On a activé à peu près une quarantaine d'influenceurs et de créateurs de contenu, une cinquantaine de contenus vidéo. Et surtout, on voit un taux d'engagement qui est exceptionnel. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que les créateurs de contenu avec lesquels on bosse ont vraiment compris les messages qu'on voulait faire passer et respectent les codes de la plateforme. Et on arrive à avoir des taux d'engagement qui sont de l'ordre de 5 à 10% en moyenne et qui peuvent même atteindre 25% selon les contenus. Super. Et tu dirais que ces taux d'engagement sont liés à la stratégie de contenu que vous avez mis en place et je pense que c'est extrêmement important de respecter les codes. C'est ce qu'on disait. Le contenu qu'on produit pour TikTok, c'est un contenu qui doit être exclusif à TikTok. On ne peut pas reproduire et dupliquer des contenus. Je pense que c'est un critère de succès pour avoir un bon taux d'engagement. Et puis l'engagement a aussi un impact sur l'algorithme. Donc on sait si on veut une bonne diffusion organique, il faut des contenus qui sont engageants. Alors on va regarder un peu plus dans le détail du coup les performances et surtout quel impact ça a eu sur la consommation des mots-clés et notamment des hashtags SNCF. Alors du coup je peux te dire que sur l'année 2021, la SNCF a été du coup hashtagée à peu près 140 millions de fois sur le marché français. Ça donne une petite idée de l'importance en fait et du rôle que vous jouez sur tout l'hexagone. Et enfin sur la consommation mensuelle des vidéos, donc on a vu un vrai boost de notre côté à partir du moment où vous avez activé et commencé à jouer le rôle le parti pris des créateurs et du contenu TikTok. On a vu du coup un boost de 2,5 fois plus supérieur à, on va dire, au même moment l'année d'avant. C'est-à-dire en mai 2021 versus mai 2020, clairement un engagement beaucoup plus fort sur les contenus SNCF. Alors je vous invite à aller voir la chaîne de SNCF, mais également les contenus qui sont partagés. Vous verrez, il y a énormément de choses autour de la voix SNCF qui est très connue en gare, beaucoup de contenus humoristiques, mais également des contenus éducatifs et des jeunes qui veulent savoir, des moins jeunes, comment on conduit un train, comment on devient aujourd'hui un employé de la SNCF ou encore comment on monte à bord des trains, comment on travaille à bord des trains. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de voir la stratégie de contenu et tout ce qui est partagé et finalement ce qui intéresse nos audiences qui est relativement divers. L'autre point dont je voulais parler, c'est, du coup, tu vas nous en parler avant, c'est pourquoi choisir le train. J'expliquerai du coup comment ça résonne sur notre audience. L'écologie est un des 4 piliers du plan stratégique de la SNCF, du plan Tous SNCF. Et la SNCF et Oui SNCF, nous engageons vraiment à réduire l'empreinte environnementale des mobilités. Il y a 2 chiffres qui sont importants et qui sont illustrés par ce petit schéma. C'est prendre le train, c'est émettre jusqu'à 50 fois moins de CO2 qu'un trajet en voiture et 80 fois moins de CO2 qu'en avion. Et je sais d'ailleurs que beaucoup d'entre vous sont venus en train cette année pour cette édition et je tiens à saluer, c'est un vrai geste éco-responsable. Et il y a un deuxième chiffre qui est important, c'est la part des déplacements qui sont effectués en voiture, qui est aujourd'hui de l'ordre de 85% en France. La voiture occupe 85% de part de marché sur les déplacements, le train 10%, l'avion 5%. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a fixé le cap pour 2030. Il souhaite doubler cette part de marché et passer de 10 à 20. Donc c'est un chiffre qui est très ambitieux, mais on voit vraiment qu'à travers ce moyen de se déplacer, cette mobilité verte, on a un vrai levier dans les prochaines années pour faire basculer les gens et prendre plus de trains. Alors les sujets RSE sont des sujets qui passionnent globalement sur TikTok. On voit, il y a plein de tendances autour du voyage éco-responsable. Je vous ai remis une petite statistique qu'on a en interne. C'est finalement sur les nombres de mots-clés qui sont partagés, mais également sur les audiences qu'on interroge. 71% des utilisateurs TikTok aujourd'hui prennent en compte du coup la notion et la dimension responsabilité écologique, et notamment dans le moyen de transport qu'ils vont choisir pour leur prochain voyage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils se tournent vers TikTok pour choisir leur prochaine destination, d'où l'intérêt finalement d'avoir des contenus qui soient pertinents par rapport à nos audiences. Le poids, on a dit, je te poserai quelques questions autour du rôle peut-être des grandes lignes versus la province. Ça m'intéresse de savoir du coup comment vous arrivez à orchestrer votre contenu sur la France. Mais l'autre point, je trouve encore plus particulièrement intéressant, c'est que sur le marché français toujours, ce qui va être comme deuxième indicateur pour la décision de prise de voyage, c'est finalement la valeur écologique avant le prix, ce qui est plutôt étonnant par rapport à ce qu'on pourrait estimer sur les audiences 15-35, puisque nous sommes la plateforme de référence aujourd'hui pour la Gen Z, les millénials. Donc on pourrait imaginer que le prix arrive en premier finalement dans cette prise de décision, et on se rend compte qu'en fait ça arrive en troisième et que la valeur écologique est plus importante que le prix. Donc plutôt rassurant pour nous de voir cette dimension de responsabilité et de communauté autour du voyage vert.
Ensuite, pour parler un tout petit peu plus peut-être de ta stratégie sur TikTok, peux-tu nous parler un peu des contenus? Tu parlé un peu du rôle de ton agence, comment tu développes des contenus, qui fait un peu comment vous décidez, on va dire, en interne des typologies de contenus que vous postez? Alors, la stratégie éditoriale de notre compte TikTok, elle est vraiment co-construite entre les équipes de Oui SNCF et l'agence Sparkle, avec qui on travaille. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des contenus spécifiques. L'agence, elle nous accompagne exclusivement sur TikTok. On a fait ce choix. On a vraiment mis TikTok très très haut dans l'importance de la stratégie 2021. Et on a voulu vraiment investir avec une agence dont c'est le métier et qui produit des contenus exclusivement. On n'a pas souhaité prendre le parti de décliner des contenus qu'on pourrait avoir sur d'autres plateformes. Ça, c'est vraiment un élément important. Après, on est constamment en test and learn. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. On a 5 mois de recul. On s'est lancé début mai. C'est très court. Donc, je suis très content et fier du travail qu'on a accompli en 5 mois, mais on a encore beaucoup de choses à accomplir. Et on le sait. Après, il n'y a pas de recette magique, si ce n'est s'appuyer sur les créateurs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'ils ont un vrai savoir-faire. Stuart l'a rappelé tout à l'heure, et donc il faut travailler, il faut monter des partenariats avec des influenceurs, avec des créateurs de contenu, c'est extrêmement important. Il faut utiliser les codes de la plateforme, ce que j'ai dit tout à l'heure, un ton décalé, un ton fun, un ton connivant, c'est extrêmement important. Après, nous, on décline ces activations sur TikTok 3 angles. On a un angle qui est très commercial, et on va activer TikTok sur des leviers pour des opérations X ou Y. Je prends l'exemple de demain, pour ceux qui attendent le moment de l'ouverture des ventes de Noël, par exemple. Demain, on ouvre sur Oui SNCF la vente des billets pour Noël, et on aura des activations sur TikTok pour faire savoir que les billets sont ouverts. On a aussi beaucoup de contenu qu'on active autour des régions, tu en parlais tout à l'heure. Globalement, sur l'été, ce qu'on a vu, c'est un peu une saturation des TGV qui allaient sur la côte atlantique ou la côte méditerranéenne. Et on a beaucoup travaillé pour mettre en avant nos régions et mettre en avant les trains de nos régions, notamment les TER, pour inciter les Français à découvrir ou à redécouvrir la France. On a beaucoup de Français qui n'ont pas souhaité s'éloigner trop loin de leur domicile et qui ont voyagé dans un rayon de 100 km. Et le train, c'est probablement la meilleure façon de le faire. On a un maillage territorial avec les TER qui est extrêmement bon et on a une très bonne dynamique sur l'été qu'on a réussi à bien jouer sur TikTok. Et enfin, le troisième angle éditorial qu'on a pris, c'est le relais de nos actus corporate. Et à la SNCF, elles sont nombreuses. Récemment, on a eu les 40 ans du TGV, qu'on a relayé également sur TikTok avec un micro-trottoir. On a joué avec cette jeune génération qui n'a pas connu la naissance du TGV en 81. Et on a rappelé un peu l'histoire du TGV, tout ce qui s'est passé en 81. Et pour beaucoup, c'était une belle découverte. Génial. Donc je reprends les 3 angles, aspirationnel, corporate, et du coup, et promo, prix, incitation à l'achat. Super. Du coup, quelles sont les ambitions qu'on peut souhaiter pour l'année, la saison 2021-2022 ensemble? Continuer sur cette stratégie éditoriale. Enfin, on a fait beaucoup de choses, mais je disais, il reste beaucoup de choses encore. Je pense que la plateforme évolue, les codes évoluent, donc il faut publier toujours plus de contenu et qui respecte les codes de la plateforme, parce qu'on voit bien que certains contenus ne marchent pas, donc on est en apprentissage continu. On a aussi des souhaits d'aller un peu plus loin sur les activations publicitaires. On a beaucoup travaillé l'influence en 2021 et c'est, je pense, ce qui marche, et Stuart l'a rappelé tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est une plateforme TikTok qui est vraiment basée sur l'influence, mais les activations publicitaires et les ciblages qui sont proposés méritent d'être regardés pour l'année prochaine. Et puis il faut qu'on arrive à développer cette communauté qui va bientôt passer la barre des 100 000, et donc en 5 mois c'est déjà une belle première étape. Mais il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on vise 1 million d'abonnés demain à notre compte TikTok. Et une des raisons pour lesquelles on s'est aussi lancé tôt, c'est qu'on sait qu'il y a toujours une petite prime à être le premier. Il fallait qu'on soit dans les premiers à se lancer. Et donc on va travailler fort en 2022 pour atteindre cet objectif. Super, merci beaucoup David, on sera là pour vous accompagner. Je terminerai par vous dire qu'aujourd'hui le case study du coup de cette campagne est disponible sur notre site Inspiration. Vous pouvez le retrouver du coup sur tiktok.com/inspiration, et sur la France, vous trouverez du coup le case study de Oui SNCF. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis peut-être à ce soir pour ceux qui veulent prendre un verre avec nous. Merci beaucoup et bonne soirée.
révolution culturelle, une révolution qui a changé notre rapport au temps, notre rapport aux choses, et notre rapport aux autres. There's never been a better time to work in digital marketing. There's so many new exciting technologies and platforms and tools.